But I'm starting 2 weeks in a row. You're using all your credits. Yes, I'm using my credits, but be sure that we'll try to make it different the next weeks. So I want to continue from where we stopped last week. And the base Bible text for today is in Ephesians chapter 4. So let's open the Bible together. Ephesians chapter 4. Yes. We will not read the whole thing like we did last week. I promise that we will focus on one specific verse. And this is exactly what we will do today. Ephesians chapter 4, verse 11. And it says, it was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, some to be pastors and teachers. 12. To prepare God's people for work of service, so that the body of Christ may be built up. 11 and 12. تقول الآيات 11 و12 وهو قد وهب البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لتأهيل القديسين من جهة عمل الخدمة للبنيان جسد المسيح. Just to complete, verse 13 says, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. نكمل الآية 13 حيث تقول
تقول الآية قال حتى نصل جميعا إلى وحدة الإيمان ووحدة المعرفة لابن الله إلى إنسان تام البلوغ إلى مقدار قامة بنت المسيح. So last week we divided in groups, do you remember? الأسبوع الماضي قسمنا إلى مجاميع هل تتذكرون هذا؟ And we read the whole text وقرأنا كل الآيات and we got some insights. وصار بعض التداخل معنا. We learned that the head of the body is who? وتعلمنا من هو رأس الجسد. It's Christ himself, right? هو المسيح نفسه. So Jesus is the head of the body. فالمسيح هو رأس الجسد. And who is the body? ومن هو الجسد؟ We are. Yes. نحن. We are the body. نحن الجسد. So together we are the body of Christ. مع بعض البعض نكون جسد المسيح. We also learned that somehow isolated we are incomplete. وأيضا عرفنا أنه احنا وحدة غير مكاملين. We are immature. نحن جزء. We are not strong enough. نحن لسنا أقوياء كفاية. We only find this full maturity, this full stature of Christ when we are in the body, we are together. يعني نجد أنه قوة هذا الجسد عندما نكون مع بعضنا البعض. And this is the purpose of the church. هذا هو غرض الكنيسة. Because the body of Christ is the church. لأنه جسد الكنيسة هو جسد المسيح هو الكنيسة. Not, again, physical building. Let's forget about this. مرة ثانية ليست هي البناية. It's about people. إنها الناس. Believers. الأشخاص المؤمنين. Coming together. يأتون مع بعضهم البعض. Worshiping God. ويتعبدون إلى الرب. But also serving. وأيضا يخدمون. Building up a strong community. فيكون مجتمع قوي. For service. للخدمة. When you look at the text. عندما نرى إلى الآيات. It says that He, Jesus, تقول إنه هو المسيح. He gave some to be apostles, other prophets, evangelists, pastors, and teachers. تقول الآيات إنه أعطى بعضا يكونون أنبياء، بعضهم رسل، وبعضهم معلمين وآخرين. God gave gifts for people and equipped for service. الله أعطاهم عطايا ومواهب حتى يستخدموها للخدمة. And so I want to highlight this 5 different gifts or ministries or kinds of people or roles that we can find in this text. أريد أن أوضح هذه ال5 أشياء أو العطايا أو المواهب التي أعطاها الرب إلينا. When you think about the gifts that the Spirit gives to the church, ماذا نفكر ونعني بأنه عطية الله إلينا في الكنيسة؟ or different ministries and roles, أو مختلف الخدمات أو القوانين. these are not the only ones that we can find. هذه لست أنا وحدي أن أجدها. I have to be honest to you. أنا أريد أن أكون أمين معكم. If we look at the Bible, we find different lists. إذا نرى إلى الكتاب المقدس نرى مختلف القوائم. We have in Romans, in 1 Corinthians, we have the different gifts and different roles and different lists. في روما 12:6 إلى 8 نرى أنه عديد من المواهب وعديد من العطايا الله يعطيها. So we will focus today on the list in Ephesians. يعني نحن اليوم نوجه أنظارنا إلى قائمة الموجودة في أفسس. But it doesn't exclude other different roles and ministries. لكن هذه لا تحتوي على كل الخدمات والعطايا المواهب الموجودة في الكتاب. Somehow in Ephesians we can kind of summarize. يعني بعض الأحيان يعني مختصريها في أفسس. And even when we study the text in Ephesians, حتى ودرسنا المقطع في أفسس. some people differ in their understanding if it is 4 different roles or if it's 5. بعض الناس يفهموها هم 4 مواهب أو 5 مواهب. In the original language in Greek, some say that teachers and pastors they go together. بعض الأحيان في اللغة اليونانية يقولون إنه الأسس مع المعلمين هم يأتون بموقع واحد. So the list could be apostles, prophets, evangelists, and pastors, teachers, pastors, or shepherd, pastors. Yeah. Sorry, shepherd, teachers.
يعني بعض الأحيان نقرأ أنه مكتوب الأبوستلز المرسلين والأنبياء والواعظين والرعاة والمعلمين. But for today's message, we will consider that are 5 different roles. ولموضوعنا اليوم نفهم أو نقول أنه هي 5 عطايا. And we will divide groups again today. وأيضا راح نتوزع إلى مجاميع. But before we divide groups, I want to give you a tip. لكن قبل ما أن نتوزع إلى الصفوف أريد أعطيكم بخشيش. When we look at each one of these 5 names, عندما نرى لكل واحد من هذه ال5 أسماء. what do they say to you? ماذا تقول إليكم هذه الأسماء؟ Probably you have read these names before your life. يعني طبعا انتم دارسين هذه الاسماء او هاي العناوين قبل الكتاب المقدس وتعرفوها. Probably some of the Bible characters comes to your mind when you see one of these names. طبيعي انه واحده من هذه الاسماء تاتي الى اذهانكم عندما تقرؤوها. So we will create together our learning today. ونريد نتعلم اليوم انه نجتمع سويا. But before we go there, I want to borrow some concepts from one author that I was reading this week. فقبل ما أذهب هناك أريد أن أطلب وأستدين شيء من الأشياء المطلوبة. There's a book called The Forgotten Ways. هناك كتاب مع عنوانه مختلف الطرق. And by Alan Hirsch. اسم ألان هيرش. And he defines in a summary that the apostle is the one who is sent. يعني هو اختصرها وأعطى معاني لكل واحدة من هذه الأسماء. فالأبوستل يعني التلاميذ هو من الرسل هو من أرسل. The prophet, the one who questions. الذي هو الذي سئل. Evangelist, the one who invites. والمبشرين هم الذين مدعوين. The shepherds, the one who cares. والرعاة هم الذين يعتنون بالناس. Teacher, the one who explains. والمعلمين الذين يفسرون. This is just a hint. هذه مجرد يعني عناوين ومعاني. So now we will have about 5 to 10 minutes to divide in groups, and I want you to give more inputs about each one of these 5. What do you think? What do you understand from the Bible based on your experience and your knowledge that can build up more a kind of profile for each one of these 5? لدينا 5 إلى 10 دقائق أعطيها لكم وأريدكم أنتم أن تفكرون ماذا تعطينا وما هي معاني كل واحدة من هذه حسب اعتقادكم أنتم وحسب الكتاب المقدس. So, is it clear what we are supposed to do now? هل واضح لديكم ما نريده؟ Any question? هل هناك سؤال؟ No? Okay, so let's divide in groups. يعني أنت شو تفكر بهذه بالنسبة لك أو تطبقها بالكتاب المقدس؟ قال لك إنه أكو مرسلين وأكو أنبياء وأكو تلاميذ وأكو معلمين. الله بدز الناس أكو بدزهم كل واحد على شكل يخدمون حتى الكل يكون جسد الناس. We try to understand more detail. Who are the apostles? What are the characteristics of the apostles? حتى تفهم What do they أكثر do? تفهم أكثر من هو المرسلين أو الرسل من هم؟ شنو هو طبيعة الرسل؟ شلون اندزوا؟ And then, okay, so let's divide in groups. I don't want to lose time now. Brother George, I want you to please go with the Arabic group to stay together. And I think the English group we can divide at least in, because we're a large group, we can have maybe the first 2 rows together here, and then I think you could go with the row below. It's okay. And then we have this 1, 2, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, and Jabuli can also go to that group. اوكي تقسم الاسئله في الصف، يعني الصف العربي خلينا نكون مع بعض صف واحد. So talk and the Arabic group can be together. الصف العربي يكون مع بعض البعض. تابعنا عن المجاميع وشفت انه مناقشات وملاحظات مهمه جدا. I didn't pass by the Arabic group, but I'm sure by the excitement it was very interesting, but I couldn't. حتى الصف العربي شفت انه التحمس الموجود انه اكو بشيء ملاحظات. I want to hear from you, just a few insights. أريد أسمع من عندكم بعض الأشياء.
So, any side from the Arabic group first? ومن الصف العربي أي مداخلة موجودة. Any comments? What did you discuss about? What you found interesting or intriguing? شنو تناقشتوا؟ شنو كان مهم بالنسبة لكم؟ إنه أول شيء الصفات هذه أو المواهب هذه كلها لازم يصير الشخص هذا اللي ياخذ البوزيشن هذا يصير عنده باك They said the first thing that anybody who has this talent or this gifts, he should have some background from the Bible or for. أي بوزيشن من هذا البوزيشن هذا لازم يقام عن طريق روح القدس. So any of these gifts should be guided by the Holy Spirit. Definitely. That's important. هو إنسان يكون الإيمان حب الإيمان مع الله يكون روحيا واحد مع الله بالروح ليس بالجسد. So he said the person automatically he is faithful and he is with God. So automatically his spiritual relationship with God is great. Okay. ويكون روح الله الله يوزع المواهب على الشخص اللي اختاره مثل ما اختار قلب داود كان قلب الله. So when his soul is with the God and the God, he will choose everyone according to his characters or his as David, he said he is like my heart. Okay, yeah, thank you. So, yes. صفات متكاملة إلى التبشير بالنسبة للمؤمن من يريد يكسب مؤمنين إلى حسب قول الرب يسوع. سن هي القداسة، تمام ولا؟ عندنا يعني تيتشرز للتعليم، عندنا كويشنز للأسئلة، يعني أشياء متكاملة ومرادفة للإنسان اللي يريد يخلي الإنسان المقابلة الكلمة الكاملة اللي ربي يريدها. So I said that the God, when He wants to for anybody to be complete person, to have to do all these issues that it needs to be done. So it should be complete and there should be have a good relationship with God. Wow, I like it. Oh, there's so much. Yes, Sister Oda. حبيت هذا. من يكون عندنا علاقة يعني شركة روحية مع الرب يسوع. When we have the relationship with Jesus. هو الرب راح يعرف ويختار احنا شنو اللي نطيق يعني نبشر بينه او العمل اللي راح نعمله. God, He knows our abilities that and choose in which department we can work ourselves. Okay, thank you. Last comment from the side. Yeah. بالإضافة للمواهب أكو فعل أمر الله يقول اكرزوا في الخليقة كلها يأمرنا على الكل. As well as of this gifts, because He said that you will go and talk or give the good news for all the nations. Okay, you're right. So let's highlight some points that we can get from these insights. خلينا نشوف بعض النقاط اللي من هذا أخذناها. All this is given by God, right? كل هذه الأشياء من الرب هذه المواهب. And it's impossible to develop any of this if we don't have a foundation. فهذه من الصعب أنه نسويها إذا ما يكون عندنا أساس. So this is not for the unbelievers. This is for people who already belong to the body of Christ. وهذا ليس فقط للمؤمنين وإنما للناس الذين هم لديهم جسد المسيح. And yes, it's given according to the personality and the characteristics of each person. فنعم أنه أعطيت استنادا إلى طبيعة وكل شخص حسب إمكانياته. It's also given according to the need. وأيضا أعطيت استنادا إلى الاحتياجات. And the ideal, just like Abu Salwan was saying, والفكرة مثل ما قال أبو سلوان. the ideal and that we could fulfill all of the have all the roles in itself. الفكرة أنه الأشخاص هم لديهم كل هذه المواهب في داخل شخص واحد. And we will go back to this, but let's hear from this group. So. راح نرجع بعدين لكن نشوف الفريق الآخر. Let's start with the group in the back.
what came out very clear is that these roles are different, and yet you cannot separate them. يا اللي أقوله أنا أن هاي الأشياء مختلفة مع بعض البعض، لكن لا نستطيع أن نجزئها ونفصلها عن بعضها البعض. They are all linked together. فهي كلها مترابطة مع بعضها البعض. Give me an example of this conclusion, because yes, it's true. أعطيني مثال لهذا التفسير. We are conclude that even though we can, yes, we can get some special gift from God, يعني حتى وأن لدينا نحن بعض الامتيازات من الله كرعاة أو بشارة. It doesn't mean that, for instance, if someone is, let's say, a teacher, لا يعني إنه هذا إنه معلم. He or she can be, let's say, in specific moments or specific situations, and be an evangelist or even a shepherd. هو أو هي في وقت معين ممكن أن يكون هم مرسل هم مبشر هم معلم، يعني حسب الوقت اللي يحتاج. Depends on needs. I mean, okay, I don't have the skills to be a shepherd, but I will do my best. يعني مثلا استنادا الى الاحتياجات العامه، اذا طلب من عندي ان اكون راعي، فانا ما عندي هاي الموهبه، لكن احاول كل جهدي ان اكون راعي. Thank you very much for the clarification, expansion of the شكراً concept. لهذا. Brother Abraham, I think wants to share with us. We also found that Jesus had all these qualities. Oh yes. ونحن وجدنا انه المسيح لديه كل هذه الصفات. Now, the qualities Jesus wants the church to accomplish all the qualities that we have. فالمسيح هو أراد أن يحاكم أو يحاسب كل واحد عليه ويكون عادل. However, he did not want to overload everybody, so he divided them so that the church can organize itself into groups. فلذلك عرف ما سوى انه قسم نفسه الى هذه المناصب حتى يقسموا على مجاميع. Thank you, brother. Yes, amen. عندما كلها نجمعها سوا راح نكون مختلفين. Now here from the group in the front. المجموعة الأمامية. Okay. Yeah, we have ours insights. Wonder one of them is about the shepherd. كان لدينا مداخلة واحدة منها يعني الرعاة. And was compared with the David, the King David. قارنوه مع الملك داوود. In the beginning of his story, he was a shepherd. فبداية قصته كان هو راعي. And after that, he becomes a king. وبعد ذلك أصبح ملك. And we are thinking it was supposed that our leaders, even the politics, should take care of us. فحتى إنه كان يعني قائد جيد وكان يعتني بالناس يعني مواطنين. He was under also about the prophet. وكان أمين أيضا وكان له شرف أن يكون نبي. Usually we match the prophet with the future, discovering the things. وإذا نشوف النبوة مع بقية الأشياء نقارنها. But we was impressed that he's the who questions. ولكن نعرف أنه هو كان يسأل. Then I mentioned the group when I was a child. وأنا ذكرت المجموعة عندما كنت طفل. And we used to go to school. كان المفروض أن نذهب إلى المدرسة. And then always we are instigated by the teachers to make questions. دائما كنا نسأل من قبل المدرسين أن نعمل أسئلة. And then the teacher says, don't be ashamed of your question. فقال أن المدرس لا تستحوا من الأسئلة اللي تسألوها. Because your question can be the same of the others. ممكن أسئلتكم هي نفس الأسئلة الآخرين. And you are just leading them to find an answer. ومجرد أنهم تريدون أن تشوفوها وتعرضوها عليهم. It as joking in the beginning of our discussion about the tables. وكنا نمزح في البداية عن المنضدة هذه. Why the church don't have tables to put our notebooks to write what you are learning in the Bible? ليش الكنيسة ما عندها دفاتر حتى يحطون ملاحظاتهم بها؟ They bring our theological dictionaries and commentaries. It's upstairs.
حتى يجيب كل لا يجيب الكتاب المقدس والقواميس ويفتحها بالكنيسة. Well, of course, it is the role of prophets to bring these questions to the commission. ولكن هي أنه قدسية النبوة هي تجيب هذه الأسئلة كلها. You got the point, exactly. Wow, thank you. This was, oh, I'm sorry. Anyone else want to share anything before we come back here? شكرا. Wow, I really learned from you. Thank you for sharing all this. شكرا لمشاركتكم هذه الأشياء. And really, hearing these insights, I think we can get things that I couldn't think by myself before. فعلا عندما نسمع هذه المداخلات ما كنت أتوقع أنه أنا أقدر أستطيع وحدي أن أسويها. Some, yes, I have reached some of the same conclusions. بعض الأشياء صحيح أنا بتوصل إلها. And I was enriched by your answers as well. لكن أنا اقتنعت بالأجوبة مالتكم. So, very quickly, just let's take some time in this picture now. وبكل سرعة لنرى على هذه الصورة. Where from the Bible we can learn that Jesus was an apostle? في أي مكان من الكتاب المقدس نعرف أنه المسيح كان رسول. From his birth. Exactly. من خلال ولادته. Why from his birth? ليش من خلال ولادته كان هو رسول؟ غريبة ولادته غريبة. He was sent, right? لأنه أرسل. What does it say in John 3:16? ماذا قال في يوحنا 3:16؟ God did what? هذا هو He sent His only begotten Son. الله يقول أرسلت ابني الوحيد. The word in Greek to send is apostello. الكلمة في اليونانية لأرسل هي apostle. That comes apostle. التي جاءت منها. So apostle basically means the one who is sent. هي تعني الشخص الذي يرسل. So Jesus was sent with a mission, right? فإذا المسيح أرسل إلى. What about prophet? ماذا عن النبوة؟ Can Jesus fulfill the requirements of a prophet? هل المسيح يملأ كلمة النبوة؟ What does a prophet do? ماذا عملت النبوة؟ He questions, yes, definitely. He challenges the status quo. كان يسأل ويتحدى المتكلمين. And with these questions, he produces change. من خلال هذه الأسئلة كان يسوي تغيير. He proclaims the message that comes from God, so he needs a close connection with God. فهو كان يجيب المعلومات من الله حتى يكون قريب إليه. Spiritual people. خاصة الناس الروحانيين. That's spend time with God. كانوا الناس الروحانيين يقضون وقت مع الله. Prayer. الصلاة. Connection. Sometimes dreams, visions. مرات أحلام. رؤى. Sometimes someone is sensitive to hear better God's voice, communicate truth. مرات يكونون حساسين لكي يسمعون الله بصورة جيدة. Did Jesus have this connection with the Father? فهل المسيح كان لديه هذا الاتصال مع الآب؟ The best prophet. كان هو النبي الصحيح. Evangelists. التبشير. Oh yeah, he's here. What are you talking in your group about evangelists? I like what you mentioned about the word in Greek. So we're saying the word in Greek, evangelion, means good news. So an evangelist is one who shares the good news. Exactly. فهو قال انه بمعنى evangelist هو الخبر السار بالمعنى اليوناني. فلذلك نحن نشارك الخبر السار يعني الانجيل. So evangelion is the good news, and the one who shares the evangelion is the evangelist. فالتبشير هو خبر السار والمبشر هو اللي يستخدم هذا التبشير. What about the shepherd? ما عن الرعاة. What is a good shepherd? من هو الراعي الصالح؟ How? Jesus is the good shepherd. He is the good shepherd, like David wrote about. مثل داود. And let's go quick. Teacher, it's very easy. What's just a good teacher? المعلم علم التلاميذ فقط ويعطيهم تعليمات أو مع الشعب أو كان يذهب إلى الهيكل ويقرأ من الكتاب مالهم الشريعة. Jesus was teaching a lot informally.
لكن المسيح كان يعلم بصورة عامة. Walking together, كان giving يذهب مع example. الناس ويعطي I just أمثلة. wanted to say that even during when he was being tempted by Satan, he also takes advantage and says it's written. Basically, he's also teaching the devil. حتى وإن كان المسيح عندما كان مجربا من الشيطان كان دائما يقول إنه مكتوب. نفس الوقت رئيس الكهنة. In the same time he was the president of the priests, yeah, I think, the high priest. Yeah, The Jewish. he was not necessarily like the other ones. He was more spiritual, not necessarily the role in the community. فهو كان أكثر روحانية في المجتمع ليس مثل البقية. But yes, he is our high priest. هو Heaven sanctuary. هو إلهنا هو الأعلى. So we see that a lot of this, just like you mentioned, the group from the back, they go intertwined. Most of this description, right? ما ذكرت أنه هي متداخلة مع بعض البعض بهذه. Because when Jesus talks about the disciples, we can include us in the package. لأن عندما كان المسيح يتكلم مع التلاميذ. He said, go therefore and make disciples of all nations. فكان يقول اذهبوا وتلمذوا العالم. So he's sending all of us. فكان يرسل جميعا. To proclaim good news. حتى نعطي الأخبار السارة. Evangelists. يعني التبشير. With the message of truth. مع رسالة الحقيقة. People who are connected to the Father, to God. الناس اللي مرتبطين مع الرب. Sensitive to hear God's voice. فكانوا يحسون ويعرفون ويسمعون صوته. To challenge the situation we are and moving to something better that God expects from us. يتحدون الوضع اللي كانوا فيه ويذهبون إلى مواقع أخرى. But also in this process to love the community. وأيضا من خلال هذا التقدم كانوا أيضا يحبون المجتمع. To take care of each one of these little ones. ويعتنون لكل واحد محب لهم. To nurture them. وحتى يعتنون بهم. Spiritually. ويجعلهم روحيا. Emotionally. وعاطفيا. Physically. وجسديا يتقدمون. Cognitively. وحتى يتكاملون. Teaching them. ويعلموهم. The truth. الحق بالمسيح. So they're very connected to each other. فهي مرتبطة كثيرا مع بعض البعض. But the point in Ephesians لكن النقطة في is that هي each one of us, هي أن كل واحد من عندنا we are stronger in some of this. نحن أقوياء في واحد من هذه. And in some of the others, we may have some of the characteristics, but we're not so strong. فببعض في الآخرين يعني ممكن أن يكون عندنا شيء منها لكن لسنا.